Yes. Well, guys, so I think in the last session, what we had discussed, big. So that characteristic properties of that transition element. So in that we had completed that so magnetic property and as well as that color property which has been completed. So in this session I am going to talk about that. Pause. Yes. So we have some few properties regarding in that that catalytic property and interstitial so compounds that can also, that is one of the major property here that has been exhibited by transition elements, and alloys formation and complex compound formation. Okay, so these corresponding property we'll talk about here one by one. So in the very first, let us move on to that here, catalytic property, guys. Catalytic property. So well, guys, most of the transition elements, they used to form catalyst. They used to act as catalyst basically. So why does that most of the transition element they will behave as a catalyst means? So they have certain reasons basically. So please, if you can know means, please anybody can talk about that. Yak irbodu bhavusha? Large surface area. Okay, they will provide large surface area. That's the one thing. And presence of vacant d orbital. Okay, so presence of vacant d orbital, and they used to provide large surface area for adsorption of reactant molecules to that. Okay, so these are the major reasons for the transition elements in order to behave as catalyst. Artha agtide alva? So hagadre bandi let us explore this particular concept somewhat. Okay, so here most of the transition elements behaves as catalyst due to the presence of vacant d orbitals, and they will provide large surface area, guys. Large surface area for adsorption of reactants. Okay, so this is the one. Okay, they used to that provide large surface area, okay, for adsorption of the reactant and presence of here vacant d orbitals. Okay, so these are the major reasons. So we would have to know regarding the that catalytic properties of transition elements. The thing is that, so since I have told that, so they will provide large surface area for that adsorption of reactant molecules anta ande. Iga, so you just think of that, we have one particular metal, okay, which behaves as a catalyst. So mechanism ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So here catalyst anta andaga, catalyst that only that involves in that chemical reaction, but it does not undergo self consumption. Okay, ಅದು consume ಆಗಲ್ಲ basically. So that will only provide surface area. So for reactions, I mean that product formation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. They used to enhance that here rate of a chemical reaction, that's it. Okay, so ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಅದು self consumption ಅಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, and it does not harm that that equilibrium constant of that particular chemical reaction. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು only that will provide that here surface area, and thereby which enhance that chemical reaction, I mean that rate of that chemical reaction. The thing is that if you can see that here mechanism of that this particular catalyst ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, see, if catalyst supposed to be reacts with one of the reactant, and it used to form one particular intermediate compound. Okay, that intermediate compound which is being unstable compound. So it's being unstable, and that can undergo decomposition, and I mean that. So let us talk about here. Suppose if we can have this here catalyst basically, okay, so and it has reactant, okay, so ega and used to form one of the particular intermediate compounds, guys. Basically ಏನು formation ಮಾಡುತ್ತೆ, intermediate compound. So it used to form intermediate compound, and this intermediate compound is basically unstable. Okay, hence so it can undergo decomposition further and used to form product, and we will get back our catalyst.
Okay, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ catalyst originally we got that catalyst as it is. Okay, so what I mean is that here, so catalyst ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ catalyst that used to provide surface for that here reactant molecule to adsorb. Okay, thereafter what happened here, one of the unstable intermediate compound has been formed. So which is being unstable, it can undergo easily the decomposition and it used to form product and we got our catalyst so as it is. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ವಾಟ್ರ್ ಇದೆ ವಾಟ್ರ್. Okay, so this is the catalytic property of that that so transition elements. Very simple thing is that. Okay, so why does that most of the transition elements are exhibiting here catalytic property means only thing is that they will exhibit here vacant d orbitals and there will be that they will provide large surface area for adsorption of the reactant molecules. So based on this particular thing, so mechanism has been taking place here. So mechanism hege agutte anta andre, so we have here catalyst. Okay, so catalyst will provide larger surface area for that here adsorption. So after adsorption what happened that here intermediate compound has been formed which is unstable and it is being unstable, it can undergo further decomposition and we got here product and catalyst they will be get back again. Originally ನಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐರನ್, ದಿಸ್ ಅ ಒನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಥವಾ ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಥಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಝೀಗ್ಲರ್ ನಟ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್, ನಿಕ್ಕಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so we will have sort of examples regarding that here. Suppose example if I write here means, okay, so in case of in manufacture of ammonia, okay, so what we have right now here, suppose N2 plus 3H2 gives rise to here ammonia means, so which particular that catalyst that we have been using here? Iron. Okay, so and second, okay, sulfuric acid by contact process, okay, SO2 plus O2 gives rise to here SO3, okay, V2O5 or platinum. Okay, so production of polythene. Okay, so we have that Ziegler-Natta catalyst. So their composition is being that Ziegler-Natta catalyst. So titanium tetrachloride plus, so C2H5 thrice Al. Okay, so this is that Ziegler-Natta catalyst. Okay, so and hydrogenation process ಅಲ್ಲಿ that we have that that nickel as a catalyst. Hydrogenation process ಅಲ್ಲಿ, so in the case of hydrogenation process, so we have nickel as a catalyst. Okay, so this is the thing, very simple thing we have so we have to know here. Okay, and guys you just think of that. So let us write here let us discuss here one particular chemical reaction. So in that, how does particular catalyst that a particular transition elements which behaves as a catalyst. Okay, so we have this particular mechanism now. So catalyst, reactant, intermediate compound and product. So we have that here reaction between, okay, so reaction between, okay, iodide ion and okay peroxy ಅಥವಾ ಪರ್ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪರ್ಸಲ್ಫೇಟ್. Okay, or persulfate ion. Okay, so this particular reaction which has been catalyzed by Fe+3 ion. Okay, this particular reaction that has been catalyzed by here Fe+3 ion, we just look over here. Okay, suppose if I have iodide ion and as well as that here persulfate ion.
okay, these two particular reaction which has been, you know what, so that catalyzed by Fe plus 3 and used to form iodine, and as well as that here 2SO4 minus 2 sulfate ion ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So I2 and SO4 minus 2. I mean that here iodide ion and peroxide disulfate ion ಅಥವಾ persulfate ion supposed to be reacts, you know, one another means. So that iodide ion which has been become here I2 and peroxide disulfate becomes here, so sulfate here. Okay, so this particular reaction which has been catalyzed by here Fe plus 3 ion, guys. You just see that here mechanism, by the way. Okay, mechanism. Okay, so the thing is that we have here 2I minus, okay, and we have Fe plus 3. Okay, Fe plus 3 what it actually does right now here, so which gains electrons from that here I minus, okay, and hence it becomes here I2, and what it becomes 2 Fe plus 2. Okay, again here 2 Fe plus 2 here reacts with persulfate. Okay, so right now this Fe plus 2 ion which gives that here electron to that here persulfate and which becomes here sulfate, and here again it is 2 Fe plus 3. See, we got our actual catalyst back. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ catalyst, reactant, intermediate compounds, product and catalyst. So catalyst ನಿಮಗೆ as it is ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು Fe plus 3 ಇತ್ತು ಅದೇ Fe plus 3 we got here after completion of product here I2 and sulfate. Okay, so the thing is that Fe plus 3 ion which provides surface for that here reactant molecule to adsorb. Okay, thereby they used to form intermediate compound. That intermediate compound which is unstable and further it can undergo decomposition and used to form product, and as well as that here, so actual catalyst will be get back again. That's it. So this is the mechanism is going to happen in this particular case, guys. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ catalyst ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Only thing is that we have to focus on that here reasons ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನು ಅದು ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ? ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so this is all about, you know what, so that catalytic properties of that here corresponding transition elements, I mean that transition metal ions. Okay, so this is the thing, and next we'll go to that here, you know what, interstitial compounds, formation of interstitial compounds. So really, which is also most important, guys, so please do focus on that, formation of interstitial compounds. ರೈಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್? ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್? ಸೊ most of the transition elements so they used to form interstitial compounds. Compounds are having of course vacant d orbitals, vacant d orbitals irutte, and of course and vacant spaces irutte, interstitial site, which means ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, empty voids. Okay, so that is interstitial sites. Okay, you just think of that. I would have that, you know, metal crystal lattice here. Okay, so like that we would have here. Right, so here what we have here, places, no, so which is nothing but here voids. So this is a empty space, so which we can call to be as, you know, voids or interstitial site. Interstitial
sites. So these are, you know what here, voids or interstitial sites. Okay, the thing is that interstitial compounds, how actually they are going to form means here we have a small elements like, you know, small atoms like boron, carbon, nitrogen, oxygen. So they used to, you know that, so locate here interstitial site of this particular metal lattices and they used to form, you know what, interstitial compounds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಸ್. Okay, hence you know that interstitial compound is being formed here. Okay, and since you know interstitial compound is being formed but there is no actual chemical bond is formed between the here non-metals and as well as the here corresponding metals guys. ಇದು ಮೆಟಲ್ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೈದರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ನಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ or interstitial spaces of that here metal lattices, then that compound is being formed which we can call to be as you know what, interstitial compounds guys. Okay, so this is you know so called you know interstitial compounds or non stoichiometric compound anta kuda ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so let us write that you know. Okay, so the small atoms like boron, carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen trapped inside of the or trapped at voids or so interstitial site of the what, so metal lattice of the transition elements. Okay, so it's called you know what, that the compound is being formed here which we can call to be as an interstitial compound. So oftenly we can call to be as you know what, non stoichiometric compounds. Okay, so the thing is that why do we call to be as an you know this particular interstitial compound as a non stoichiometric compound means, so because that so stoichiometric coefficient which has not been balanced. Okay, so ನಮಗೆ stoichiometric coefficients ಏನಿದೆ fractional ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, say for example we have you know that for interstitial compounds ಗೆ let us write here, thereby you guys come to know that. See, look at here, we have an example here. Okay, so titanium hydride. Okay, titanium hydride ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, VH 0.56. Okay, manganese. Okay, manganese nitride. Okay, so all these particular compounds you know what, so they are actually nothing but you know what, interstitial compound. You just look over here in this particular case VH, so vanadium to ಎಷ್ಟು stoichiometric coefficient 1, hydrogen that is 0.56 ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ stoichiometric coefficient ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ stoichiometric compounds. Okay, so in this particular compounds, so there is no chemical bond between metal and non-metals guys, metal and non-metal. So there is no chemical
bond between here metal and as well as that here non-metal anta andre, suppose if here boron has been trapped inside of the interstitial side of the particular metal lattices, so there is no more bond between that boron and as well as this particular metal guys. ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋರಾನ್ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, so that's why we would say that what, so such kind of a compound as we can call as interstitial or non-stoichiometric bond. Hence there is no more bond between the here metal and as well as the here non-metal, neither covalent nor ionic bond we could see there over. Okay, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ at any cost. Okay, but most important thing is their properties. Okay, properties. ಈಗ simple, you just think of that here. So I would write here titanium and I would write here titanium hydride. So titanium hydride, that is interstitial compounds, titanium, that is pure metal. Okay, suppose if you can just think of that here, so melting point and hard nature. So I would say that here interstitial compound, I mean that here titanium hydride, which is more harder as compared to here pure titanium. Okay, so that's why that melting point of that here titanium hydride will be high as compared to here pure metal. Okay, and most interesting thing regarding that, what these particular interstitial compounds, so they are actually chemically inert. They are actually chemically inert and they would retain their corresponding metallic conductivity. Okay, so metallic conductivity ಕೂಡ ಅವು ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Okay, so these are the major stuff regarding that, as in terms of properties of that corresponding, so these interstitial compounds. Very simple ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನೀನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಯರ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್. Okay, so since titanium is being metal, it has some metallic character. Okay, so here titanium hydride kuda, so it also that retain their metallic character and which is chemically inert. Chemically inert ಅಂದರೆ corrosion ಆಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಓವರ್. Okay, so that's why we would not see that here any kind of a particular bond between here metal and as well as that here non-metal. So neither covalent nor ionic bond we could see in the case of so interstitial compounds. So by the way, interstitial compounds antandre what is mean by here interstitial compounds? So small atoms like boron, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, they have been trapped in that here empty space or voids or interstitial site of the metal lattices, and thereby they used to form a sort of a compound which we can call here so interstitial compounds or non-stoichiometric compounds. Since that in particular compounds what happen here, some particular metal they'll not maintain that stoichiometric coefficient properly. Okay, since in the case of VH we have hydrogen as in that fraction form. Okay, so that's why we would say that here such kind of a compound as a non-stoichiometric compounds. Idu namige actually artha agಬೇಕು. Let us talk about here properties. Okay, properties of interstitial compounds. So very first thing is that here these compounds are harder. These compounds are much harder than pure metal. They have high melting point than their pure form. Okay, they will retain metallic conductivity.
metallic conductivity and chemically inert. They are chemically inert basically. Okay, so these are the small that properties regarding that so interstitial compounds. So ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ let us go to that that so complex formation, okay, which is really most important and at the same time very easy. Okay na, so since we have been come across with coordination compound, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ coordination compound ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ? ಅದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, so let's talk about here formation of complex compound. Formation of complex compound, guys. So please that, so can you guess that why does transition elements andre, not all the transition element but most of the transition element they used to form complex compound. So what are the main reasons? As usual, absence of, I mean the presence of vacant d orbitals. Okay, presence of vacant d orbitals, that is the major things. Okay, and they have small atomic and as well as that here ionic size, and they have high ionic charges. Okay, ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ which is really most important here. So because of this particular fact here, you know what, so these particular transition elements are exhibiting here so complex compound. Okay, so here most of the transition elements exhibits or forms, most of the transition elements forms complex compound due to the presence of vacant d orbital. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ small atomic size and they have high ionic charge. Okay, so these are the major stuff regarding that complex formations of the transition elements, guys. Okay, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ FeCN6-3 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ CONH3 6. ಓಕೆ, ಸೊ +2. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ +2 ಬೇಡ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ +3 ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ FeCO5. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ PtCl4 -2. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಮಗಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡು. Right. So these are the things we have to know here. So because of these three particular fact here, so these transition elements are being formed here, complex compounds basically. And so some sort of a things we have to know regarding that, what? So complex compound here. So the thing is that you just have some sort of a complex compound here. So by the way is that okay, ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್.
Okay, in transition series, what happened that here, the stability of the complexes, okay, that has to be depending on that here, so atomic number of the metal ion. Okay, so atomic number of the metal ion. Suppose if you can have that, so e compound ide ivaga, so and in this particular compound stable yaru anta andre you should have to focus on their corresponding central metal atom. So those particular metal atom which has, so you know that highest in their atomic number means andre more atomic number yarige jaasti irutto, so anta particular complex idella which is stable one, which is stable complex compound. Okay, so that's why I would say that here in transition elements, in order to predict that here stability of the complex, okay, so stability of the complex, that has to be depending on that here atomic number of the corresponding central metal ion. As atomic number increases, so stability of the complex is also increases, guys. Okay, this is the thing. So ಈಗ atomic number increase ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೊಂದು particular metal ion ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ particular metal ion stable ಆಗಿರುತ್ತೆ, I mean that ಆ complex compound stable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is the thing. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು particular points ಬರುತ್ತೆ regarding complex compound, ಅದನ್ನ focus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so in transition series, the stability of the complexes, the stability of the complex increases by increasing the atomic number, of the metal ion, Okay, this is the thing, guys. And next point you have to focus on that here, based on that here oxidation state, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, we have a two different complex compound. Okay, so in this particular complex compound, a particular metal ion which has the highest oxidation state, that particular complex compound is being more stable. Okay, ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. Okay, so this is the thing, and these two particular fact really most important basically. So ಒಂದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. Okay, second thing is that here, okay, so in transition elements, okay, the metal ion which bears highest oxidation state, which has that complex has greater stability, Okay, so in transition elements, the metal ion which bears highest oxidation state, so that complex has greater stability, guys. Okay, so regarding that, you know, complex compound, we have to know, so these two things, okay, over, so these three particular so factors, guys. Okay, so complex compound formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ what are the main reason ಅಂತ ಅಂದಾಗ we have to know that here, since they have vacant d orbitals, small atomic size and high ionic charges, so that's why they used to form these kind of a complex compound here. And because of that, you know, and if you just, you know, get into that here complex compound and the stability of that complex compound anta andaga, we have to know these two particular so scenario. Okay, so ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋತ್ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. Okay, so this is, you know, that all about here formation of complex compound by transition elements, guys. Okay, so please do focus on these things. Okay, na? So next we'll have, you know, that last but not the least one, that is alloys formation. Alloys formation. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ. ಸೊ ಈಗ alloys ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ what is meant by alloys here is a homogeneous mixture of so two metals, right? So two or more metals, of course, so that we can call it as, you know, that alloys. But here why does, you know, that most of the transition elements are being formed alloys anta andaga, what is the main reason? Very good, they have similar atomic size.
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ನಡುವೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವುದೋ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಕಾಪರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಾಪರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾಪರ್ದು ಜಿಂಕ್ದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ alloys which is nothing but that a homogeneous mixture of so two or more metals which leads to here formation of alloys. Okay, alloys na ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ malleability, ductility and that roughness of the particular metal, and so there that so towards corrosion, reactivity towards corrosion. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಾಯ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ದೇರ್ ಬೈ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Alloys formation. Okay, so here, so most of the transition elements forms alloys due to the similar atomic size guys, due to the similar atomic size. Okay, so why does alloys is being formed means because to modify some properties like that ductility, malleability, okay, roughness, okay, reactivity towards corrosion. So in order to modify these all properties, so alloys has been so formed with the help of that so transition elements. Okay, so most important thing is that so why that alloys is being formed by transition elements means because they will have similar atomic size guys. So most important composition of that alloy we would have seen that here we have come across with that so one can be brass and bronze, and as well as that bronze. So brass can be made by that copper and as well as zinc, and bronze can be made by copper and as well as tin. Okay, so copper, zinc which is brass, and bronze anta andre copper and as well as that here tin. Okay, so hagadre iga alloys of andre the thing is that so fusion of some sort of a metals, ಅಥವಾ diffusion of some sort of a metals with mercury, what we can call amalgam. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So but here two particular metals are there, they will not form a corresponding amalgam guys, so which is iron and as well as that here platinum. Okay, iron and platinum, they will not diffused into that mercury, and they will not form alloys, I mean that amalgam. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್.
Okay na. So hagadre we'll talk about here some sort of that composition has been there in terms of alloys. Nodi. So this is regarding brass and as well as the bronze, and if we can talk about that bell metal. So bell metal also same thing guys, so which is copper and tin. So bell metal kuda copper and tin. Nodi bell ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಂಟೆ. ನೋಡಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಟಿನ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಟನ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್, tin. So that is, and another we have, that is Devardas alloy. Okay, Devdas allappa matte Devardas alloy, so which has copper, zinc and aluminium. Copper, zinc, aluminium, and we have German silver. So German silver, copper, zinc and nickel. Nodi German silver alli silver illa matte, don't be confused. So German silver, this is the alloy of copper, zinc and nickel, but it doesn't have alloy content. And German silver anta andu optional enadru silver iro ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಾ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಮಾಲ್ಗಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ diffusion of metal with mercury is called that amalgam guys. Okay, so here platinum and iron do not form amalgam. Do not form amalgam guys. Okay, platinum and iron, these two particular transition metals, so they do not form amalgam. Why? Because they do not diffuse into that here mercury, hence they will not form what, amalgam of that platinum and as well as that here iron. But we have some sort of metals like zinc ide, aluminum ide, okay, sodium ide. So sodium and zinc, which is most familiar namige gottide. So normal agi ನಾವು sodium amalgam elli Castner Culner process ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ sodium amalgam in order to prepare sodium hydroxide. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾನಿ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 corresponding properties guys. Okay na. So these all about what, so this is complete properties of transition elements. So next we will have two major compounds of transition elements. So that is, one can be so potassium permanganate and potassium dichromate, so which are really most important. Idu complete reaction oriented ivaga baruvanthaddu, so please do focus on that here. Okay, just preparations irutte, properties irutte, and oxidizing nature anta bandaga adu hege oxidize ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and structure. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, so next we have, that is potassium permanganate guys. Potassium permanganate. So this is one of the KMNO4. The molecular formula of that potassium permanganate is being what, KMNO4. Okay, so first is the physical appearance ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. So KMNO4, so that KMNO4 how it looks like. So that is one of the purple colored crystalline solid. Okay, that is one of the purple colored crystalline solid, and which is faintly soluble in that here water guys.
ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲಿಟಿ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಫೇಂಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ತುಂಬ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫೇಂಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ it is a purple color. It is a purple colored crystalline solid which is faintly soluble in water, which is faintly soluble in water, guys. Okay, so next look, you know that we'll look over here their corresponding preparation, guys. So preparation of potassium permanganate, yani that KMnO4. Okay, so in order to get that here potassium permanganate, we have to focus on that here two particular steps basically. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್. You know that here pyrolusite ore, that is MnO2. MnO2 manganese dioxide ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, MnO2 which we can call to be as, you know what, that is ore of pyrolusite. Okay, MnO2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so MnO2 which is nothing but, you know, that is one of the pyrolusite ore, guys. So from this particular ore we are actually going to extract that, we are actually going to prepare that here corresponding KMnO4. Okay, because the major source for that here KMnO4 is being, you know what, MnO2. Without MnO2 we can't get that here KMnO4, guys. We can't prepare that here KMnO4. Methods ಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ MnO2, ದಟ್ ಈಸ್ pyrolusite ore. Okay, we have to prepare right now KMnO4 with the help of pyrolusite ore, guys. So with that, you know, so but not only so not only with that, you know, MnO2 ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, but we have some certain compounds there over. Okay, we'll look over here. So it's not a big deal here. Okay, let's talk about. So very first thing is that here step 1. So step 1 preparationally we have a, so very first step, there is conversion of okay, pyrolusite ore, yani that MnO2 into potassium manganate. Okay, so conversion of pyrolusite ore into here potassium manganate, this is the very first so you know that step in order to get that, you know what, potassium permanganate. So ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ KMnO4. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ MnO2, okay, so which has been fused with, so KOH solution, guys, which has been fused with potassium hydroxide in the presence of atmospheric oxygen. See, we have here pyrolusite ore that has been fused with here potassium hydroxide in the presence of atmospheric oxygen, and thereby we will get, you know, that our required compound, you know what, potassium manganate. So potassium manganate we have been, you know, formed here K2MnO4, and as well as that here, so hydrogen has been used there over, so we got here H2O. Suppose if I take here 4 moles of KOH, okay, so we'll get here 2K2MnO4 and here 2H2O, guys. Okay, so here we got, you know, potassium manganate, which is green color, guys. Potassium manganate which is one of the green fused mass that has to be formed as in the form of potassium manganate. Okay, potassium manganate, just look over that reaction ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್, ಯು ನೋ, ದಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ KMnO4 ವಯಾ, ಸೊ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ, you know, that reactant that have been, you know, involved in that here, so reactions in order to get that here KMnO4. just reactions ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ pyrolusite ore-ನ ಸೊ KO ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, potassium manganate. Okay, potassium manganate, and potassium manganate formation ಆಯಿತು. ಬಟ್ this is not only the particular method we have here. Okay, ಈಗ in the presence of some sort of oxidizing agents,
ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ನೀನು ಸೊ ಈ ಪೈರೋಲುಸೈಟ್ ಓರಿಂದ ನೀನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಸೊ you just think of that here. I would have MnO2, okay, that has been fused with again KOH, but in the presence of oxidizing agent, that is one of the KNO3, potassium nitrate. So instead of here oxygen, if I use that here KNO3 means what actually impact here on that chemical reaction, you just focus that. Okay, so let me tell you here, I'll get here corresponding, you know what, again, so we'll get here K2MnO4, and here of course that water has been formed, and KNO3 becomes here KNO2, potassium nitrate. So if I take here 2 moles of KOH, then everything will be sorted out, guys. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we got again here potassium manganate. Potassium manganate again, which is a green color, green color fused mass. We got here potassium manganate. There is a one very important step we got right now. So this is, you know what, so conversion of MnO2 into here potassium manganate K2MnO4. Okay, so ಈಗ focus ಮಾಡಿ. Second step we have here. Okay, so step second, so conversion of potassium manganate into, so potassium permanganate, guys, potassium permanganate. So which is a really most important step. Please do focus on this. Okay, so since I have, you know, that potassium manganate in that first step, I would take here, okay, so MnO4 minus 2, so ultimately ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ at the end of the day we will get, you know, corresponding potassium permanganate, but you just focus on that here. So that particular reaction which resembles which particular reaction, so ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, so definitely I would get here MnO4 minus, and as well as that here MnO2, and since we have 4H plus, we got here 2H2O. If I take here 3 moles, okay, so you just think of that here manganese, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ potassium manganate ಅಲ್ಲಿ, okay, manganate ion, this is what, manganate ion, which is permanganate ion, permanganate ion, and that is manganese dioxide, of course. So the thing is that we have here plus 6, so it has plus 7, and here plus 4. Just think of that here, redox, but disproportionation reaction, that's it. Okay, a single particular substance which can undergo both oxidation and reduction, that particular reaction what we can call here, so disproportionation. So here manganate ion that has to be undergo disproportionation reaction under acidic or neutral medium. So what we are actually going to get here, corresponding permanganate ion. This is the only one step alla, but we have 2 more steps, you just focus on that. Okay, so here, so regarding this particular reaction here, okay, permanganate ion undergo disproportionation reaction under acidic or neutral medium, and used to form what, permanganate ion, and used to form permanganate ion. Okay, so this is the thing we have to focus on that here. So just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ,
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ in order to get that here potassium manganate into that here potassium permanganate, we have two more particular methods. One can be so by doing chemical oxidation and electrolytic oxidation. Okay, by doing chemical oxidation and electrolytic oxidation to that here potassium manganate, we are actually going to get permanganate ion guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಿ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ KMnO4. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ KMnO4 ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಇಂಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, so here conversion of potassium manganate into potassium permanganate has been taking place with the help of chemical oxidation. Suppose if I take here K2MnO4, okay, so which has been reacts with that chlorine, okay, chlorine, okay. So if I take 2 moles means, so what you would expect here, so we will get here 2 KMnO4 plus we will get here 2 KCl guys. See, look over here. So here potassium manganate reacts with chlorine, I mean that here oxidation agta ide nodi. Okay, so here chemical oxidation, the thing is that see here 0, okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ +7, ಸೊ ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ +6 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ +7. ಹೌದಾ? +6 to +7 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ so ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ Cl2 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ potassium permanganate, that is our required product. This is one particular method to get here potassium permanganate. Next we have just focus on that that electrolytic oxidation. Electrolytic oxidation. So electrolytic oxidation we have, okay, you just think of that guys. So I'll have here K2MnO4, okay, K2MnO4, so which has been undergo the decomposition, and what it actually going to form here 2K plus and as well as that here MnO4 minus 2. Okay, and here suppose aqueous solution ide anta andre H2O, that is also undergo decomposition, and what it is formed here H plus and as well as that here OH minus. So since electrolytic oxidation antare, of course namige enagutte anode will be here positive and cathode will be here negative. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ here at anode of course ಏನಾಗುತ್ತೆ? oxidation or reduction? oxidation. Okay, so you just think of that here. So MnO4 minus 2 and OH minus ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ MnO4 minus 2 first that has to be deposited over here anode. So what actually happened there over, you just look over here. Okay, MnO4 minus 2 ಇದೆ which is permanganate ion, so sorry manganate ion, which is manganate ion. Okay, ಈಗ manganate ion ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, suppose if it can undergo oxidation ಅಂತ ಅಂದರೆ what it actually becomes here MnO4 minus, it will lose 1 electrons. Okay, at anode what happened that here oxidation, which is loss of electron alva, so manganate ion oxidation ಆಗುತ್ತೆ and it used to form permanganate ion guys. Okay, and at cathode what actually going to happen? So here H plus, so of course here reduction is being takes place. Okay, so here H plus ion which gains 1 more electron and become here half H, half H2.
Okay, so this is the thing we have to know, guys, by always. So this is the another method, that is electrolytic oxidation. With the help of this particular method, we are actually going to that so getting here potassium permanganate with the help of manganate ion. Okay, and let me tell you that here, so we got here permanganate ion, which is purple in color. Okay, so wherever you can write that KMnO4 there, so there over you will write here purple in color, guys. So purple form namige KMnO4 sigutta. Okay, so we got that MnO4 minus 2 to here at MnO4 minus, that is permanganate ion, which is in that purple color. So guys, this is all about what, so that is preparation of that. So I mean that manufacture of that here potassium permanganate. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ potassium permanganate via laboratory method? So what that that, so how does reactions is being takes place in this particular reactions anta andaga, it's a very simple thing. Let us talk about that one. Okay, so laboratory methods. Okay, just please do focus on this. Okay, laboratory method of, so for preparation of that here potassium permanganate. Okay, so guys, suppose if I have that here, so laboratory method alli hege preparation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, see here what actually happened that, so reaction of that here reaction of your persulfate over Mn+2 ion salts. Okay, Mn+2 ion salts ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ persulfate compounds ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ permanganate ion, guys. Okay, we'll look over here. Okay, so the thing is that if you can have that here Mn+2 ion, so which has been reacts with persulfate ion. Okay, in the presence of that water molecule, if I take here 8 moles means, so what you would expect here, so since we are actually preparing here permanganate ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2MnO4 minus plus here if I take here 5 moles of S2O8 minus 2 ಅಂತಂದರೆ I will get here 10 moles of SO4 minus 2, and here 8 2s are 16 ಅಂತಂದರೆ 16 H plus has been formed. Okay, so but at the end of the day we got here our actual compound, that is MnO4 minus. Okay, so reaction between that Mn+2 ion salts and as well as that peroxidized sulfate athwa persulfate ion anta andaga, so ultimately we got here what, permanganate ion. So laboratory preparation, very simple thing. Okay, so ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, KMnO4, that is one of the compounds of manganese. Okay, D block element. Okay, 3D series of element ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ KMnO4 ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, have some patience guys, please. Okay, could pen. So chemical properties. So chemical properties of KMnO4. Okay, so look over here guys. So you guys just think of that on heating of potassium permanganate. So what actually going to happen that? So which particular compound do you expect? ಈಗ KMnO4 ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ KMnO4 ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? Okay, which particular compound is being formed here? So please you look over here. Okay, so if I have that here KMnO4, okay, so if I are heating about at 513 Kelvin, okay, so what I'll actually going to get here means, so I'll get definitely here K2MnO4 ಏನು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, potassium manganate. So since we have 2 moles ಅಂತ ಅಂದಾಗ again 1 moles of KMnO4 is being formed, MnO2, and here O2 oxygen has been released. Okay, on heating of, so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್.
action of heat. Okay, so second thing is that action of sulfuric acid, action of H2SO4. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ KMnO4 ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ KMnO4 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕ್ಲಿಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ sulfuric acid, suppose if I take here KMnO4 and used to react with here sulfuric acid basically which is cooled. Okay, cooled sulfuric acid. Okay, so and what you would expect here, so if I take here 2 moles of KMnO4 and 2 moles of sulfuric acid means, so I would get here so 2 moles of potassium hydrogen sulfate, potassium hydrogen sulfate, and most important thing is that we will get here what, Mn2O7 guys, Mn2O7 and as well as that here H2O. But once you know that action of H2SO4 anta andaga KMnO4 cooled sulfuric acid and used to form what here, Mn2O7, but this particular compound which is being very unstable. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ KMnO4 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Mn2O7. ಅದು ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, Mn2O7. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ Mn2O7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್. Okay, so 4MnO2 and as well as that here, so 2 7s are 14 and 4 is 8, so we got here 3 moles of oxygen. Okay, 3O2 formation ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ವಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ KMnO4 ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ so H2SO4 which is warm sulfuric acid. Okay, if I take here 6 moles of sulfuric acid or if I take here 4 moles of KMnO4 and what you would expect here guys, so ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Okay, you just think of that here. So since we have 4 moles of KMnO4, I will get here 2 moles of potassium, so 2 moles of 2K2